Hi, welcome back to my YouTube channel Kavana Collectives. And if you're watching me on first time, hi, I'm Kavana. I'm a new content creator. And I need your support. And don't forget to subscribe to my channel, okay? సో నేను రీసెంట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్లో Q&A అండ్ పోస్ట్ చేశాను. కొన్ని మంది నాకు క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో దాన్ని బట్టి నేను కొంచెం లిస్ట్ చేశాను. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను లిస్ట్ చేశాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఇంటు ద వీడియో. I make a note on similar questions and also the questions you have asked me. So the first question, the common question is, are you single? Do you have a boyfriend? So for this answer, yes, I'm single. I don't have any kind of boyfriend because నేను ఎవరితోనో మాట్లాడితే ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వాళ్ళు నాకు తెలియకపోతే ఐ వోంట్ టాక్ టు దెమ్. So next, what's the best thing you have done this week? I think I don't done anything this week. ఏం చేయలేదు అనుకుంటున్నా. Next question is, if you could travel anywhere, where you will go? So I just love traveling. So I probably go to Switzerland and Dubai and Italy and Germany, and these are the four countries that I have in my mind. If somewhere I want to travel, I can go to this place. I hope for the best to go for these places. So next question ఏంటంటే, what's the last thing that made you laugh out loud? ఏముంటది? When I was in my college with friends, I will laugh out very loud because like chilling with friends, being with this, with always a laughing and a good memories. And మూవీ చూస్తాను లేకపోతే రీల్ చూస్తాను అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సో వాట్స్ ద హైలైట్ ఆఫ్ యువర్ డే? ఏముంటది? ఏం లేదు, నేను ఏం చేయలేదు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ వే టు స్పెండ్ అ లేజీ సండే? సో ఏముంటావు? I think I want to wake up very late in the morning and I want to eat a non-veg and I want to watch a movie. I want to drink a cocoa. So that's the way I like to spend my Sundays. So I don't want to be any work on Sundays, but some Sundays it's very hectic. I don't feel that there are Sundays. That's it. So next question is, why you choose content creation? So why means most of my I said that why content creation ante. So I like to make a documentary on my life, own journey. సో ఇది నా ఓన్ లైఫ్లో ఏమేమి చేస్తాను ఆ కొన్ని మెమోరీస్ని నేను డాక్యుమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో కాబట్టి ఐ స్టార్ట్ యూట్యూబ్ when I was in my 10th standard. Like from there I want to be a content creator and up to the mark. సో ఇది నా చిన్న చిన్న స్టెప్ అన్నమాట అంతే. సో ఇట్స్ అ లాంగ్ వే టు గో అండ్ దిస్ ఇస్ మై ప్యాషన్. సో ఏదో అవ్వాలి కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేయాలి అని కాదు. సో దిస్ ఇస్ మై ప్యాషన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5 to 6 years అనుకుంటున్నా. దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు మేక్ అ కాంటెంట్ క్రియేషన్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, వాట్స్ యువర్ లైఫ్ అంబిషన్? ఎవరి లైఫ్ లో ఏమేమి ఉంటవి? అందరి లైఫ్ లో ఒక ఇల్లు కావాలి, ఒక జాబ్ కావాలి, ఫ్యామిలీ కావాలి అనుకుంటున్నాను. కానీ నా లైఫ్ లో అవన్నీ ఉండాలి. కానీ నాకేంటంటే నాకు నచ్చిన పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదే నా లైఫ్ లో సక్సెస్ అనుకుంటున్నాను. సో లైక్ బిగ్గెస్ట్ లైఫ్ అంబిషన్ అనుకుంటున్నా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ us not able to do that. So that's my ambition, that's a life what so most of the people were not related to that kind of life, but I wish that I want to be that kind of life. That's it. That's the life ambition in my life. So next question is, which is your favorite sports and why, and who is your favorite cricketer? So my favorite sports is cricket, badminton and kabaddi. But who is your favorite cricketer? Of course, for me, it's also Virat Kohli, the king, the only king. KL Rahul, and so yeah. So, who is your favorite
celebrity couple and celebrity crush. All in one question అన్నమాట. So who is the favorite celebrity couple? Of course, it's of course Virat Kohli and Anushka Sharma. So next one, I really admire the Ritesh and Jatulia, that couples was really nice. Shayesha and Arya, they were from both Tamil industry. That uh, I like. I like celebrity. Who is your favorite celebrity? నాకు సెలబ్రిటీ అంటే అందరూ ఒకేలాగా సో నాకు వాళ్ళు ఎక్కువ వీళ్ళు తక్కువ అని ఏం లేదు సో కాబట్టి ఐ ఈక్వల్లీ లుక్ అప్ టు ఎవ్రీబడి అనమాట సో ఎవ్రీ వన్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ ఐ లైక్ ఎవ్రీ వన్ దట్స్ ఇట్ సెలబ్రిటీ క్రష్ ఎవరు క్రష్ అంటే చెప్పలేము ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ మెంబర్స్ బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ సే దాట్ యా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ సీక్రెట్ సీక్రెట్ అయితే ఎందుకు చెప్తాం ఏంటి చెప్పండి ఎందుకు చెప్తాం ఎందుకు చెప్పాలి బిగ్గెస్ట్ సీక్రెట్ అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ 5 ర్యాండమ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ యూ ఏంటి 5 ర్యాండమ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి సో ఐమ్ అ గుడ్ డాన్సర్ ఐమ్ అ గుడ్ షెఫ్ ఐమ్ అ గుడ్ సింగర్ బట్ సింగర్ దట్ టూ. So next is I'm a good listener. I have a lot of patience. That patience. Nobody can have me. So yeah, that's the 5 random facts about me. Thank you for the question. You and